Kisiwa cha Buganda chapata nafe tuchikumena. For me has been budget explains the activities that have been undertaken in the previous financial year. Those activities were based on the budget that was drawn in the previous year. So today he was explaining and showing what has been undertaken in the previous financial year. We passed a budget of 305 billion shillings, and I said it's still a very modest figure, given the extent of the work before us. We need to innovate all the time, because we don't collect revenue. We don't tax anyone. We must innovate to be able to raise the finances that are necessary to carry out the activities that we want to carry out. And then we must be tenacious. We must work very hard all the time, because in the circumstances under which we work, a lot depends on how determined we are to carry on these activities. So we must be very, very hard work. Thirdly, we must be very transparent. If the figures are modest, then we must use the monies that we collect for the purposes for which they are allocated. We do not tolerate any form of corruption under my administration anyway. So we must continue working transparently. And finally, we must have passion for what we do. Because when you have passion for what you do, even when you get exhausted, the next day you rise and continue carrying out the work. So we are very happy that the budget is growing. In the last 12 years, the budget has been growing steadily. The figures are still humble, but I think that's a very good increasing tendency, because the budget grows every financial year. So I thank the rich team of the Minister in charge of Finance and Investments, for his tireless efforts, engaging the different partners and stakeholders to ensure that we raise our revenue to carry out the activities that the Kabaka would like us to carry out. And the Speaker is here, of course. He presides over the Chief Sessions, and which Tiba Ms. Kakomo is now the Minister in charge of Cabinet and Chief, because the substantive Minister is on leave. So, thank you very much. Unless you have any questions. Could you just give us a brief of how much the budget is? But I just said 305 billion shillings. I said that at the beginning of my statement. Yes. So you must have a finance board for a supplementary budget for the government to put on that. Well, yeah, the government owes us close to 160 billion shillings. And in the current budget, I think 38 billion was identified as the amount they're going to pay in this current financial year. We look forward to receiving that. But they also, have a supplementary budget wherein they pay more of the money they owe us. Hopefully all of it. Well, because the biggest percentage of the people in Uganda are under the age of 35. Over 70% of the people in Uganda are under the age of 35. And if you draw a budget which doesn't focus on them, then you're going to be restricted, because who's going to implement the budget? We want the young people to be active wherever they are. Young people like yourselves. If young people are active, if young people are productive, there is definitely no way we shall not witness growth, because they're the majority, because they are energetic, because they are courageous, because they've got all the time ahead of them. So yeah, we focus on the young people. The children are the development. It's also very important, because Uganda is lagging behind. Most of the children in Uganda don't go for kindergarten or nursery training. And we lag behind throughout the East African region. So we want to concentrate on that, and we've established nursery schools and kindergartens at 9 SAZA headquarters so far. We want to establish more in this financial year. Just a bit on the budget, the Kabaka is doing fine. We went for medical checkup. The doctors are okay. He's making progress. And as soon as they're through with their examinations, he'll be back.
byabulimu kubanga abantu abasinga obungi era bali mu byabulimu okusinziira ku kitongole ky'ebibalo Uganda Bureau of Statistics abantu abakumukiriza mu 7,100 mu Uganda yonna bali ku bwabulimu nawo mu Buganda bwe kiri abantu bakabaka abasinga obungi bali mu byabo singa mu abali mu kimu era kyobola batugendayo ne tubagamba okulima emmwanyi okulima amatooke okulunda ente okulunda embizzi n'ebisolo ebirala n'ebinyonyi kubanga bwe batyo bwe bayimiriddewo omuntu atalina kyayingiza bwavu tasobola kukola n'olwekyo tutunulidde nnyo omuntu oyo omulimu Yogenda ku kyobwerufu okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa mu bajeti eno. Yogenda ku kyobwerufu ate nsaba owekitiibwa kikubize byonna byogedde mu mbalirira ya gavumenti eya wakati ey'omwaka guno ey'akasomero mulimu obungi 38 twasanyuse era tuzirindiridde n'essanyu naye basobola okuddamu ne bakola ennyongereza gavumenti etera okukola ennyongereza ku mbalirira nabuzina endala 120 nazo tusaba baziteekeko nazo bazitusasule mu mwaka gw'ebyensimbi. The budget that I've just presented to the Great Chief is informed by 3 areas. Number one is informed by, as Katikkiro has mentioned, we have a young population. Close to 80% of the population of Uganda are below 35. Whereas the politicians see them as a problem, we in the community see them as a challenge. The kingdom, next year, we want to look at them as an opportunity. We want to guide them, we want to engage them, we want to provide them guidance so that they can earn living and be included in the development of the kingdom. So, in all the 10 areas of the new budget, the youth are cross-cutting. Every aspect has a youth component so that they can be engaged, they can be directed, they can be guided, mentored, so that they can do something and earn a living. And that, with that, then we can have inclusive government because they are the majority, then we can have impact. Secondly, we are focusing also on early childhood education, establishing early childhood development centers, mainly because Uganda, only 10% of the people between the ages of 1 to 5 go to school, compared to Kenya where they're 50%, Tanzania 30%. And we all know we form our understanding and the brain forms at the earliest time of that age. So we have these kingdom properties, 175 Gombola properties. We are turning part of that into early development centers. And next year in the budget, we are going to have another 20 in addition to the 11 that were done this year, our financial that's ending. And the third, we have seen the spirit of Buganda willingly come to support every aspect of Uganda, Rural Affair and the other aspects that we have done. And that has been nurtured by being transparent. So we are going to strengthen systems, we are going to be more transparent, because when you're transparent, people are willing to work with you, and we are seeing people are coming to us, we're not even going to them. So that's what we are going to consider. That's the context of the budget. Basically, what brought more money when you look at the budget, we performed well, one, on the partners. We got more money from the partners, we got more money from Monitoring Limited, and we got more money from the cooperatives and circles. We got more money than we had planned. So because of the volume of activities, the level of trust and the systems that have been strengthened, we were able to realize more money coming into the office. Thank you. Ekiteeso ekyokubiri, olukiiko lusanyukidde enteekateeka y'okulambula abantu ba Kabaka ababeera wabweru wa Buganda, ekibayamba okwongera okugoberera enteekateeka z'Obwakabaka, okuzikwagira ate n'okukuuma emiragiro gyabwe n'obutaka bwabwe. Olwao ekyokusatu, olukiiko lusanyuse okuweebwa entebya y'emirimu egikoleddwa eyabadde Ssemateria mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 nga bwe yasigamizibwa
bwe yeesigamizibwa ku mirimu egyalambikibwa mu mbalirira eyo. Ekyokuna ate nga kyekisembayo, olukiiko luyisizza embalirira y'ebyensimbi ey'Obwakabaka ey'omwaka 2025 eya siringisi obuwumbi 304 miliyoni 914 mu nsaasire 914 mu emitwalo 29 mu 389. Ssaabasajja Kabaka awangaale ng'akamala bwenda bwe yalutendeka protoko yonna bweddanga bw'ojanjula okutuusa essaawa ya leero yonna ngitaddemu ekitiibwa. Olukiiko lwa Buganda namba 2/33 olutudde olwaleero nga 16 Ogwomukaaga omwaka 2025. Ebiteeso ebiyisiddwa. Olukiiko olutudde olwaleero nga 16 Ogwomukaaga 2025 mu Bulange luyisizza ebiteeso bino. Ekisooka, olukiiko lusanyuse nnyo okumanya nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yagenda okulaba abasawo be ensonga zigenda bulungi era alamula Obuganda. Era olukiiko lusanyuse okumanya nti Omutanda ajja kudda ku butaka amangu ddala ng'abasawo bamaliriza obwabwe. Embalirira yali ya buwumbi 156. Omwaka ogwaddirira 2022-2023 ne tuseeseetuka tugenda ku 196. Okuva mu 156 omwaka ogwaddirira 2023-2024 ne tuseeseetuka ne tuyingira obuwumbi 209. Omwaka ogwaddirira guno ogusembyeyo 2024-2025 ne tuseeseetuka okuva ku buwumbi 209 okuyingira obuwumbi 257. Kakati bwenjogerera omuwanika yanjudde embalirira nga tuvudde ku 257 tuyingidde obuwumbi 305. Mukama wange mutasiima tiimu eyo ekulemberwa ne kabineeti yonna ekulemberwa ng'akamala bwenda bwe yalutendeka protoko yonna bweddanga bw'ojanjula okutuusa essaawa ya leero yonna ngitaddemu ekitiibwa. Olukiiko lwa Buganda namba 2/33 olutudde olwaleero nga 16 Ogwomukaaga omwaka 2025. Ebiteeso ebiyisiddwa. Olukiiko olutudde olwaleero nga 16 Ogwomukaaga 2025 mu Bulange luyisizza ebiteeso bino. Ekisooka, olukiiko lusanyuse nnyo okumanya nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yagenda okulaba abasawo be ensonga zigenda bulungi era alamula Obuganda. Era olukiiko lusanyuse okumanya nti Omutanda ajja kudda ku butaka amangu ddala ng'abasawo bamaliriza obwabwe. Ekiteeso ekyokubiri. Olukiiko lusanyukidde enteekateeka y'okulambula abantu ba Kabaka ababeera wabweru wa Buganda ekibayamba okwongera okugoberera enteekateeka z'Obwakabaka, okuzikwagira ate n'okukuuma emiragiro gyabwe n'obutaka bwabwe. Ekyokusatu, olukiiko lusanyuse okuweebwa entebya y'emirimu egikoleddwa ebadde Ssemateria mu mwaka gw'ebyensimbi
ogwa 2024 2025 nga bwe yesigamizibwa ku mirimu egyalambikibwa mu mbalirira eyo. Ekyokulaaga kyekisembayo, olukiiko luyisizza embalirira y'ebyensimbi ey'Obwakabaka ey'omwaka 2025 eya siringisi obuwumbi 304 miliyoni 914 mu Nsasiri 914 mu emitwalo 29,389. Ssaabasajja Kabaka awangala.